Hello everyone. നമ്മളിന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുള്ള അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. അതിൽ എത്ര ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ പറ്റി. ഇനി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് the type of identify the nature of data and set of operations that can be performed on the data. ലൈക്ക് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസറിൽ ഇൻറ്റീജറേ വരുള്ളൂ. ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് 3.1 + 3.1 6.2 റീഡിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 6 വരെ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. C++ provides a rich set of data types based on nature, size, and associated operation. They are classified as shown in Figure 6.1. Basically, they are classified into fundamental or built-in data types, derived data types, and user-defined. ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്, ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമറിന് സ്വയമായിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഇൻഡ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റീജർ, ക്യാർ മീൻ ഫോർ ക്യാരക്ടർ, വോയിഡ് പറയുമ്പോൾ നൾ, ഫ്ലോട്ട്, ഡബിൾ. പിന്നെ ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ സൈസ് ടു ആണ്, ക്യാരക്ടറുടെ സൈസ് 1 ആണ്, വോയിഡിൻ്റെ സൈസ് 0, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സൈസ് 4, ഡബിളുടെ സൈസ് 8 ബൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. Fundamental data types are defined in C++ compiler, also known as built-in data type. They are atomic in nature and cannot be further decomposed. നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫണ്ടമെൻ്റലിനെ പറ്റില്ല. The 5 fundamental data types in C++ are char, int, float, double, and void. Among these, int and char come under integral data type as they can handle only integers. The numbers with fractions, real numbers, are generally known as floating type and are divided into float and double based on precision and range. User-defined data type. C++ is flexible enough to allow programmers to define their own data types. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലോ നോളജൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Structure, enumeration, enum, union, class, etc. are examples for such data types. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി, ഇൻഡ്, കാർ, സ്ട്രക്ട്, ഈനം ഒക്കെ കീവേഡ്സിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Derived data types are constructed from fundamental data types through some grouping or alteration in size. Arrays, pointers, functions, etc. example of derived data types. Okay, ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും ട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇനി fundamental data types are basic in nature. They cannot be further broken into small units. Same കാര്യമാണ്. Since they are defined in compiler, the size memory space allocated depends on compiler. We use compiler available in GCC and hence the size as well as the range of data supported by data type are given accordingly. It may be different if you use other compilers like Turbo, C++, IDE. The 5 fundamental data types are described below. Int data type for integer numbers. Integers are whole numbers without fractional part. They can be positive, 0, or negative. The keyword int represents integer numbers within a specific range. The GCC allow 4 bytes. Okay, Turbo C++ 2 bytes, GCC compiler അതിൽ 4 bytes ആണ്, ഫ്ലോട്ടും 4 bytes ആണ്. So the range of values represented by int data type is from this range to this range. The data item 6900100 0 -112 17 etc. are examples of in data type. So ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരണം. പിന്നെ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് 0 included. Char data type for character constants. Characters are symbol covered by character set of the C++ language. All letters, digits, special symbols, punctuation, etc. come under this category. When these characters are used as data, they are considered as char data type in C++. We can say that the keyword char represents capital letters of C++. Each char data type allowed 1 byte of memory. The data items A plus /T
പിന്നെ braces etc. are used to are etc. belong to car data type. The car data type is internally treated as integers because computer recognizes characters through the ASCII code. ASCII code first ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, American Standard Code for Information Interchange. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ 65, സ്മോൾ എയുടെ 97, സീറോ ആണെങ്കിൽ 48, അതൊക്കെ അറിയാലോ. Character data is stored in the memory with the corresponding ASCII code. As ASCII codes are integers and need to be stored in 1 byte. The range of card data type is from -128 to 127. Float data type for floating point numbers. Numbers with fractional part are called floating point numbers. Internally, floating point numbers are stored in a manner similar to scientific notation. The number 47,281 47,281.97 is represented as 0.4728,197 into 10 raised to 5 in scientific notation. The first part of the number 0.4728,197 is called mantissa. The power of 5 to 10 is called exponent. ഏതാണോ പവർ എക്സ്പോണൻറ്റ് അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന പാട്ട് മാൻഡിസ. മാൻഡിസ എക്സ്പോണൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ computers typically use exponent form to represent floating point values. In E notation, the number 47281.97 would be 0.4728,197 E5. E എന്ന് പറയുമ്പോൾ exponent, 5 പറയുമ്പോൾ 10 raised to 5. E represents the exponent. The part after E represents exponent part. The part of the number before E is the mantissa. The part after E is exponent. In C++, the keyword float is used to denote such numbers. GCC allows 4 bytes of memory for numbers belonging to float data type. The numbers of the data type has normally a precision of 7 digits. The double data type for double precision floating point numbers. In some cases, floating point numbers requires more precision. Such numbers are represented by double data type. The range of numbers that can be handled by float type is extended by this data type because it consumes double the size of float data type. In C++, it is assured that the range and precision of double will be at least as big as float. GCC reserves 8 bytes for storing a double precision value. Precision of double data type is generally 15 digits. Void data type for null or empty set of values. The data type void is a keyword and it indicates empty set of data. Void, null, എല്ലാം എന്താണ് empty set of values. Nothing, 0 bits. Obviously, it does not require any memory space. The use of this data type will be discussed in detail in chapter 10. The size of fundamental data type decreases in order of double, float, int and char. Okay, void is 0 byte. Integer, turbo C++ ലാണെങ്കിൽ 2 bytes, GCC compiler 4 bytes, float in 4 bytes, double 8 bytes and character 1 byte. So that's it for today. Thank you.